Okay, ma'am. Ma'am, do you have any neck pain? No. Okay. Does the pain goes anywhere, and it is in the whole of back of the head or whole of the head? Initially, it was back of my head, but now it's actually Mm. whole my head is involved. Do you feel this type of headache in previously any time? No. Can you grade this pain headache? Yes, I can. 10 out of it is in out of 10, how much you I'll give give it? about 9. Okay, it is worst headache, and Yes. sorry to hear that. So you have vomit, you have throwing up, and you have severe sudden headache, and so that you came here. So uh, do you take a known medical condition Like, like any kidney disease, no, like any water problem, any no, blood in your urine? no, Okay. Do anytime your GP told that you have any cyst in your kidney? no, Does any family do you have any hypertension, high blood no, pressure, no, high blood sugar, no, high cholesterol? no, Does any of the member of your family suffering from this type of headache or any face with problem with that? no, Do you have any trauma in your head? no, Do you take any medication recently, no, like warfarin? no. Do it take you any? Are you married? Yes, Do you have a child? yes, Do you take any medication like oral contraceptive for that? yes, I take How long? for last 1 year. Okay. So do you take any other medication like any antibiotic like tetracycline or steroid? No, Okay. So do we smoke? no, I don't. So, ma'am, I want to examine you. Okay. I want to see that is there any cranial. I want to check at first the cranial nerves first in the eye. Uh, 3, 4, 6. Any nerve palsy? Is there any nerve palsy? Cranial nerve palsy 3, 4, 6. No. Okay, I want to do fundoscopy. Okay. Is that okay? No need. And okay. So I want to check the neck. Do you have any fever? No. I want to check neck rigidity and the Kernig sign. Negative. I want to check the plantar, both leg. Normal. Normal. So I want to. What is your concern, ma'am? My concern, why I'm having this headache, worst headache of my life. Okay, ma'am. I feel sorry to that it is a severe headache you felt. Might be possibility that you have a bleeding in your head. So, or there is a other possibility like that you have taken that oral contraceptive that may causes the clot in your vein. So I would like to do imaging and to admit you and do imaging of your brain. And I also like to consult it with the multidisciplinary team, consist of nerve doctors and other specialty. In the meantime, I give you some medication that relieve your headache.
and within short time we do some imaging, and after that we have decided what we'll do. Do you agree with that, ma'am? Yes. Okay. Do you have any other concern, ma'am? No, thank you. Okay. Okay, your time is up. Yes. So what is your diagnosis or any differentials? Maybe it is a case of, I thought I have two differentials. It may be a cause of subarachnoid hemorrhage or any type of hemorrhage in the brain, and or it may be cerebral venous sinus thrombosis also, because she had a risk factor of OCP. So I have two differentials. Okay. So how do you investigate? At first, I do a CT brain to exclude any subarachnoid hemorrhage. If that is negative, I go for lumbar puncture. And in case of 2% cases, CT brain is negative, and that at that case, I go for lumbar puncture, and at that I found it is a subarachnoid, I found xanthochromia, and usually it will become confirmed. Usually in the first city, it will be confirmed that it will be subarachnoid. If we not get the repeated CT that there is no bleeding in the subarachnoid hemorrhage or lumbar puncture needed, then I go for CT angiogram of brain with the help of the nerve doctors. CT angiogram. আচ্ছা, যদি পাওয়া যায় পজিটিভ হয় সাবআকুলার হেমারেজ যদি পাওয়া যায়, then you will go for CT angiogram. Okay. No, subarachnoid, yes, in case of subarachnoid, she is young, so I need to exclude where there is any aneurysm in her brain, so there is need to be a MRA or CT angiogram. আপনি মোটামুটি ভালোই বলছেন, কিন্তু এই লাস্টে দিয়ে একটু জাজমেন্টে একটু ঝামেলা করে ফেলছেন নাকি ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে। ইনভেস্টিগেশন হতে সাবআকুলার হেমোরেজ আপনি ডায়াগনোসিস করার জন্য আপনি তো বোঝা যায়। হ্যাঁ, সিটি মেইনলি সিটিতে না বোঝা গেলে আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে, আপনি লাম্বার পাংচার করবেন, দেখবেন জ্যান্থোক্রোমিয়া আছে, তাই তো? আচ্ছা, এবং এই দুইটা যে কোনো একটা পজিটিভ আসার পর দেন ইউ গো ফর সিটি এনজিওগ্রাম, যে কোনো অ্যানিউরিজম আছে, এটা একটা পাথওয়ে। আর আপনার যদি আরেকটা ডিফারেন্সিয়াস কি বলেন যে সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এমআরভি, এমআরআই প্রথমেই করে ফেলতে হবে, সিটি নেগেটিভ হলে সঙ্গে সঙ্গে এমআরভিটা করে ফেললে ভালো। আমি বুঝতে পারতেছিলাম এটা বলা ঠিক হবে কিনা। যেটা আপনার ওটা ডিডিতে আছে সেটা এমআরআই উইথ এমআরভি। এমআরআই অনেক সময় এমআরআইটা অনেক সময় দেখা যায় আরেকটা ডিডি এখানে আসতে পারে, যে পিটুইটারি অ্যাপোপ্লেক্স। আমি ওই যে ক্রেনিয়াল নার্ভটা নেগেটিভ দেখছি, আর জিজ্ঞেস করি নাই, ভাইটা আলসো জিজ্ঞেস করি নাই। This is less likely, but this is a possibility. This is less likely. যেহেতু ফিমেল পেশেন্ট, তার মেনস্ট্রুয়েশন জিজ্ঞেস করতে পারেন, সিপি এর মধ্যে পিলটা যেমন জিজ্ঞেস করছেন, পিল পিরিয়ড এন্ড প্রেগন্যান্সি, এই তিনটা জিজ্ঞেস করা দরকার। আদারওয়াইজ আপনি উইকনেস এক্সামিনেশনের মধ্যে মেইনলি আই মুভমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে যে কোনো হেডেকে, অ্যাকিউট হেডেকের মধ্যে আই মুভমেন্ট, নেক স্টিফনেস, রিজিডিটি, আর হচ্ছে ইলিসিট ড্রাগের হিস্ট্রিটা নেওয়া উচিত। আচ্ছা, রেক্রিয়েশনাল ড্রাগের, হ্যাঁ, অনেক সময় এই ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ হয়। ইলিসিট ড্রাগের হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এমনি তো ভালো হইছে বড়। সাবআকুলার হেমোরেজ ম্যানেজমেন্ট বলেন তো। শর্টকাটে সাপোজ কোশ্চেনটা এরকম হবে, সাপোজ দিস ইজ এ কেস অফ সাবআকুলার হেমোরেজ, হাউ উইল ইউ ম্যানেজ? In case of in a young patient, I have to find out the cause. If I found out the any aneurysm, we do for clipping, and we hourly monitor the conscious level and the conscious level and pupil, and that what happened to her. And
অনলি মনিটরিং ইজ, এখানে স্পেসিফিক তো তেমন, আর সেরিব্রাল এডিমা কমানোর ট্রিটমেন্ট আর ক্লিপিং, এটাই মনে হয় আছে ট্রিটমেন্ট। এই ফার্মাকোলজিক্যালের মধ্যে একটা হচ্ছে সেরিব্রাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন কমানোর জন্য হচ্ছে নিমোডিপিন দেয়। নিমোডিফিন দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিমোডিপিনটা যদি নিউরোলজিস্টরা দেয় নিমোডিফিন দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ। নিমোডিপিনটা তো শুনতে চাই। আর একটা হচ্ছে যে আপনি সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দুইটা অপশন আছে, একটা হচ্ছে এন্ডোভাস্কুলার ক্লিপিং, হ্যাঁ, অথবা ওই এন্ডোভাস্কুলার কয়েলিং অথবা সার্জিক্যাল ক্লিপিং, হ্যাঁ, যে কোনো একটা। একটা হচ্ছে ইন্টারভেনশন করে কয়েলিং করে এটাকে অ্যানিউরিজম যদি থাকে ওটাকে ডিস্ট্রয় করে দেয়, অথবা এটা পসিবল না হলে সার্জারি করে নিউরো সার্জনরা ওটা ওই ক্লিপিং করে দেয়। এই দুইটা অপশন আছে। আর ম্যানেজমেন্ট অফ কমপ্লিকেশন, কারণ সাবঅ্যাকুইট হ্যামারেজের সাথে কিছু কমপ্লিকেশন কমনলি হয়, এর মধ্যে একটা হচ্ছে সিআর। সেক্ষেত্রে হাইপোনেট্রিমিয়াটা একটু ম্যানেজ করাটা একটু বলতে হবে মেডিসিনের সাইড থেকে আমরা কি যেটা করতে পারি। সেরিব্রাল এডিমা কমানোরও কিছু মেডিকেশন মনে হয় দেয়। হ্যাঁ, যদি মেনিটল, যদি সেরিব্রাল এডিমা থাকে তখন মেনিটল বা এরকম দিতে পারে, স্টেরয়েড। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা তো ভালো হয়েছে। এখানে ডিডি কি চিন্তা করছেন আপনি? ওই পেশেন্টটা ঢোকার সময় যখন সিভিয়ার 2 ঘন্টার হেডেক, আমি তার মানে হচ্ছে এটাকে আমি তাহলে একসাথে 2 ঘন্টা হেডেক মানে হচ্ছে একিউট হেডেক, তাই না? আগের কেসটা হচ্ছে ক্রনিক হেডেক, যেটা ছিল ডক্টর ফারহানাজের কেস, আর এটা আপনারটা হচ্ছে একিউট হেডেক। মানে একিউট হেডেকের ডিডি কি চিন্তা করছেন? আমি অ্যাকুট হেডেকের মানে প্রথমে যেহেতু ইয়াং লেডি, অ্যাকুট হেডেকের নিডি আমি প্রথমে সিভিয়ার যেগুলা কারণ সেটাই চিন্তা করছি যে প্রথমে আমি এটাকে এক্সক্লুড করবো, যে এনি সাবারকানয়েড অথবা এনি ব্রেন হেমোরেজ, এনি টাইপ অফ ব্রেন হেমোরেজ, অথবা এনি স্ট্রোক, মানে সেরিব্রাল ভেনাস স্ট্রোক, এটাই চিন্তা করছি। এছাড়া মানে যদি এই দুটা যদি আমি অ্যালার্মিং সিমটম গুলো আমি যে এক্সক্লুড করতে পারি, তারপরে হচ্ছে এনি টাইপ অফ হেডেক, মানে এনি হেডেক, সাডেন হেডেক, এনি টাইপ অফ। বাট এই পেশেন্টের এত গ্রেডিং বেশি ছিল, আর 2 ঘন্টার পেশেন্ট এটা নিয়ে হেডেক নিয়ে কমপ্লেন করছে, আমি এই দুটাই মিলিয়ে আসলে চিন্তা করছি। আর এনি হেমোরেজ, সেরিব্রাল হেমোরেজ বা ব্রেন স্টেম হেমোরেজ, তো আনকনসিয়াস হয়ে সবগুলো হেমোরেজ, যেমন সিবিএসটি বলেন, সিবিএসটি তো হেমোরেজ বলবো না, এটা তো এক ধরনের থ্রম্বাস, অথবা পিটুইটারি অ্যাপোপ্লেক্সি, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ, হ্যাঁ, এগুলো হেমোরেজের আন্ডারে পড়ে আর কি। আদার যদি চিন্তা করেন তাহলে একিউট মেনিনজাইটিস একটা পসিবিলিটি। হ্যাঁ, ওই জন্য নেক পেন আর ফিভারটা জিজ্ঞেস করছি, কিন্তু ওটা তো অল্টারড কনসিয়াসনেস সবসময় থাকে, আর 1-2 দিনের হিস্ট্রি থাকে মনে হয় ভাইরাল মেনিনজাইটিস গুলোতে 1-2 ডেজ এর মতো থাকে। ইউজুয়ালি হঠাৎ করে শুরু হয় না, তারপর এটা একেবারে ফেলে দেওয়া যাবে না। একিউট হেডেকের ডিডির মধ্যে এটা রাখতে হবে। লেস লাইকলি, বাট অনেক সময় পেশেন্ট তো হিস্ট্রিতে একটু এদিক ওদিক করে, হ্যাঁ, অনেক সময় মাইল্ড হেডেক থাকে অথবা খেয়াল করে না, মানে যখন খারাপ হয় তখন সাজেস্টিভ হিস্ট্রি পান, ফিভার যদি পান, নেক স্টিফনেস পান, দেন ইউ গো ফর দিস, আদারওয়াইজ এটা বাদ হয়ে যাবে। আরেকটা হচ্ছে ফার্স্ট এপিসোড অফ মাইগ্রেন হতে পারে, অনেক সময় এটা একটা মাথায় রাখবেন আর কি, যদি এটা লেস লাইকলি। আলটিমেটলি আমাকে এই এখানে মেইন উদ্দেশ্য সাডেন সিভিয়ার হেডেকে আমাকে অবশ্যই একটা ইমেজিং করে উই হ্যাভ টু এক্সক্লুড দ্য সেরিব্রাল এনি সেরিব্রাল ব্লিডিং, তাই তো, বা হেমোরেজ, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ। মানে এটা হলো আমার মেইনলি, মানে এটার মোটোটা হচ্ছে সাবারকানয়েডটাকে আমি এক্সক্লুড করতে পারতেছি কিনা, মানে এটাই যে মাথায় রাখা, যে সাবারকানয়েড হেমোরেজটাকে আমাকে আনটিল প্রুভেন আদারওয়াইজ, সাডেন সিভিয়ার হেডেক is subarachnoid hemorrhage অথবা intracranial hemorrhage until proven otherwise. ঠিক আছে, এরপরে আমাদের আরেকটা কেস আমরা দেখি, দুইটা একটা ছিল ডিজিনেস আর এটা একটা ডিজিনেস কেস। ডক্টর রাফা কে আছেন? জি ভাইয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি এটা একটু দেখেন, এটা আপনি করবেন। রেডি? স্টেশন 5 হিসাবে করবেন, ঠিক আছে? জি ভাই। ওকে, আমি স্টার্ট করলে শুরু। স্টার্ট। আচ্ছা,
Um, hello, are you Mrs. Rebecca? Hello, I'm Dr. Alan, one of the doctors here today. Are you Mrs. Rebecca Williams, 65 years of age? Yes, doctor, you're right. Will you please tell me about your problems? I'm having some form of dizziness for the last 6 hours, and it is I had some sort of nauseated feeling also, and I went to my GP, referred me to you for further evaluation. Okay. So it's been present for the last 6 hours. Has anything happened before that could have caused it? Like did you stand for a long time, or did you have a large meal, or were you in a hot environment, or what? Did you not have a meal for a long time? Anything of the sort that you can remember? No, not like that. Okay. And do you feel lightheaded, or do you feel like you're about to faint? No, I don't think so. Did you lose consciousness during this time? No. Okay. And do you feel like the room is spinning, or do you feel like you're spinning yourself? I think I'm spinning. Okay. Does anything aggravate this dizziness, like a sudden movement of your head or neck, or any rapid movements? Coughing, sneezing? When I try to move my head, I feel more dizzy. Is it from like a lying down to a going up position, or just when you're sitting down? Only when I actually move my body actually around the bed, I feel dizzy. Okay, and what were you doing before this episode started? In that time, actually, I was sitting on a chair in my office, and all of a sudden, I'm having this head dizziness, and actually, I try to actually lie down. After lying down, I feel a bit better, but when I move my body in my bed, I have this dizziness. Okay, I see. And what may I ask you if you have any problems at work or any personal issues that you are facing at this moment? No, but because of that, it is very difficult for me to actually carry on my office work. Have you had episodes like this before? No, this is the first time I am having this. Okay, and did you have any involuntary incontinence or anything of the sort during this time? No. Okay, and do you have any and you said you were feeling nauseous. Did you vomit as well? No. Okay, and did the dizziness start? It started suddenly, you're saying, right? Have you had any ear pain or any sort of discharge from your ear in the last recently? No. Okay. What about any kind of noises or any kind of rashes around your face? No. Okay. What about headaches or any kind of difficulty speaking, loss of vision temporarily, anything, tremors? No. Anything of the sort? No. Loss of sensation of the face? No. Okay. And did you have any chest pain or breathlessness during this time? No. Did you feel any racing or pacing of your heart? No. Okay. Is your dizziness aggravated by eye movement? No, I don't think so. Okay. Do you have any known medical conditions like diabetes, high blood pressure, or any heart conditions? No. What about migraines or any form of epilepsy or anything of the sort? No. Have you had any recent head injuries? No. Okay. And what about, may I ask you, do you take any regular medication? No. Okay. And how about your alcohol intake? Do you take alcohol? Occasionally. How many times a week would you say? About 2 to 3 times a week within social limit.
Okay. And what about smoking? Do you smoke? Sorry? Do you smoke? No. You have 2 minutes left. Okay. I would like to perform a physical examination in which I would like to see your vitals. Okay. I would like to see the blood pressure, especially. I would like to see if there is any change in blood pressure with posture from sitting down to lying down to going up. No postural I drop. would like to okay. I would like to see if there is I would like to see the Dix-Hallpike maneuver, and I would also like to see if I would also like to do a examination of the precordium and a mini mental state examination. Also, head, ear, and out, and an examination of the ear, nose, and throat to see if there is anything of the sort. Would you please address your concerns? The concern is why I'm having this dizziness. It is from your history. It is most likely that you have a condition called. I would also like. In my examination, I'd also like to see if there's an nystagmus. Is there nystagmus? No. Okay. From your history, it is probably probable that you have a condition called benign paroxysmal positional vertigo, which is a benign condition in which a person experiences dizziness from time to time. I would like to do some investigations to confirm this, some routine investigations, and I will give you some medication to see if it will subside. If it does not subside, then I will refer you to a multidisciplinary team for further evaluation, which includes a neurologist, an ENT, and a cardiologist. Thank you. Okay. So what is your diagnosis? Probably benign positional paroxysmal vertigo. Okay. Any differentials you have? No differentials. I can't think of any. Okay. Why did you say that you want to refer him to or her to the cardiologist? Why? As a part of the multidisciplinary team, but as you said, there were no for further evaluation, but I will, if I'm checking the blood pressure or the pulse, since it was normal, there were no, or in the precordium, if there was no findings, then maybe she does not need it. Key differentials এর জন্য তুমি কি finding expect করতেছিলা? Syncope or anything of the sort? Do you think this is a case of syncope? No, I don't think this is a case of syncope. তাহলে তুমি যে এই কথাটা বলছো না কার্ডিওলজিস্টের কাছে পাঠাবা, তো that indicates that you are not actually confident, তাই না, about your diagnosis. আচ্ছা, এটা বলা যাবে না, কার্ডিওলজিস্টে পাঠালে তো পরে পাঠাতে পারবাই, বাট এই সিনারিওতে তোমার মনে হচ্ছে দিস ইজ এ কেস অফ ভার্টাইগো। তো ভার্টাইগোর জন্য তোমার কার্ডিওলজিস্টের কাছে আমার যাওয়ার দরকার নেই, এখানে আমি নিউরোলজিস্ট, বড় জোর আমি ইএনটি স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাতে পারি, ঠিক না? বাট আদার দ্যান দ্যাট ইফ ইউ ইনভলভ কার্ডিওলজিস্ট, তখন ওরা বুঝবে যে ইউ ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন এটা তো সিনকোপ বলবো না, সিনকোপ বলতে তো লস অফ কনসিয়াসনেস হতে হবে, এটাকে আমরা বলি প্রিসিনকোপি, ঠিক আছে? প্রিসিনকোপের সাথে তুমি ভার্টাইগোকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলা না, তাই তো? এটা ওদের এটা ধারণা হবে, এই ভাইবটা দেওয়া যাবে না। As you are confident about your diagnosis যে তোমার আর কোনো ডিডি নাই, তো কেন তুমি কার্ডিওলজিস্টের কাছে পাঠাবা? হ্যাঁ, তোমার ডিডিতে যদি তুমি বলো না I am considering the postural hypertension or other cause, cardiac cause of presyncope, then you can refer. But in this case, in this scenario, there are no sign symptoms that is suggestive of any presyncope, তাই তো? কাজে এটা বলা যাবে না, তখন ওরা কি বুঝবে যে তুমি কনফিডেন্ট না তোমার ডায়াগনোসিস বিষয়ে, বা এই ভাইবটা দেওয়া যাবে না, এটা প্রথম কথা। সেকেন্ড হচ্ছে যে হিস্ট্রির মধ্যে তুমি হিস্ট্রি ভালোই নিছো, খারাপ না হিস্ট্রির মধ্যে। আরো একটা হচ্ছে হিয়ারিং প্রবলেমটা একটু, হ্যাঁ হিয়ারিং, হ্যাঁ একটু মানে সে কোন কানে কম শুনে কিনা, কারণ এখানে যখন তুমি ভার্টাইগোতে ঢুকছো, তোমাকে এখানে দুইটা কজ, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল আর পেরিফেরাল।
এখন সেন্ট্রাল আর পেরিফেরাল মধ্যে পার্থক্য করাটা হিস্ট্রি থেকে কিছুটা আইডিয়া করা যায়, এক্সামিনেশন থেকে কিছুটা আইডিয়া করা যায়। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে সেন্ট্রাল কজের মধ্যে ইউজুয়ালি তোমার হিয়ারিং ডিফিকাল্টিজ গুলো, মানে কিছু কিছু পেরিফেরাল কজ গুলোতে কিছু কিছু সাজেস্টিভ সিমটম থাকে। এর মধ্যে কয়েকটা পেরিফেরাল কজের মধ্যে কমন যেটা সবচেয়ে, সেন্ট্রাল কজটা হচ্ছে লেস লাইকলি, ভেরি রেয়ার কজ সেন্ট্রালি হয় ভার্টাইগো। মেইনলি যদি তুমি ভার্টাইগো কজ চিন্তা করো 80 to 90% কজ হচ্ছে পেরিফেরাল কজ, বাকি 10% সেন্ট্রাল কজ। পেরিফেরালের মধ্যে BPPV is one of the commonest. Then there are other forms of peripheral vertigo like Meniere's disease, acute labyrinthitis. This is a possibility, but in this case less likely. যেহেতু এটা পজিশনের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়। There is a form of peripheral vertigo which can be positional. হ্যাঁ, বলতে পারবা যে other than BPPV positional আরেকটা কজ? যেমন হচ্ছে পেরিলিম্ফেটিক ফিস্টুলা নামে একটা ডায়াগনোসিস আছে, দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ এ ফিস্টুলা, যেটা হয় যে মেইনলি তো আমাদের যে ব্যালেন্স সিস্টেমটা মেইনলি হচ্ছে ওই সেমি সার্কুলার ক্যানেল দিয়ে হয়, তাই না? সেমি সার্কুলার ক্যানেল গুলো এরকম ওরিয়েন্টেশন থাকে, একটা এরকম থাকে, এই এরকম হেড মুভমেন্টের সাথে সাথে দুই পাশে দুইটা থাকে, আর আরেক পাশে এই সেমি সার্কুলার ক্যানেলগুলোর সাথে আবার এই কক্লিয়া থাকে, যেটা হচ্ছে আমাদের হেয়ারিং হয়। এখন এই ক্যানেলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইয়া থাকে, ফ্লুইড থাকে, যেগুলো আমরা এন্ডোলিম্ফ বলি, এন্ডোলিম্ফ। এখন এই আমাদের হেড মুভমেন্টের সাথে সাথে এখানে সেন্সর গুলো থাকে, সেন্সর গুলোর মধ্যে ইয়ে হয়। BPPV তে যেটা হয় এখানে একটা অটোলিথ বা ডেব্রিস ইয়ে হওয়ার কারণে, এগুলো মুভমেন্টের কারণে এই ভার্টাইগোটা তৈরি হয়। আর মেনিয়ার্সে যেটা হয়, মেনিয়ার্সে মেইনলি যেটা হয় হচ্ছে যে এই পেরিলিম্ফেটিক যে এন্ডোলিম্ফ গুলো সেগুলোতে প্রেসার বেড়ে যায়, বয়সের সাথে সাথে কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়ে যায়। তখন মেনিয়ার্স একটা স্পেশাল ফিচার হয় যেটাতে অরাল ফুলনেস বলে, হিয়ারিং ডিফিকাল্টিজ হয়। হ্যাঁ, মেনিয়ার্স এর ক্ষেত্রে যেহেতু এই প্রেসার বাড়লে এখানে যেমন ইফেক্ট পড়ে, আমার এই ককলিয়ার মধ্যে ইফেক্ট পড়ে, তখন ওদের এই ককলিয়া তো এন্ডোলিম্ফ থাকে, এই কারণে তাদের একটা হিয়ারিং ভার্টাইগোর সাথে সাথে তার একটা হিয়ারিং প্রবলেম, হিয়ারিং টিনিটাস থাকে অনেক সময় তাদের থাকে হচ্ছে হিয়ারিং রিডিউস হিয়ারিং, হ্যাঁ, ডিফনেস থাকে, হ্যাঁ, সেন্সরি টাইপ অফ ডিফনেস থাকে। এটা একটা কজ। আর পেরিফেরাল কজের মধ্যে একিউট লেবিরিনথাইটিস ইজ ইউজুয়ালি ভাইরাল ইনফেকশন, তখন এটা একটা ভাইরাল একটা প্রোড্রোমের হিস্ট্রি থাকে। আচ্ছা, মেনিয়ার্স আর BPPV-টা সহজে বোঝা যায়, কারণ এটা BPPV সম্পর্কে মেইন যেটা হচ্ছে যেটা পজিশনাল, মাথা ঘুরাইলে নাম শুনলেই বোঝা যায়, বিনাইন প্যারক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টাইগো। পজিশনাল মাথা ঘুরায় মাথা নাড়ালে এটা হয়। সেকেন্ড হচ্ছে দিস ইজ ভেরি শর্ট লাস্টিং, 2 to 3 সেকেন্ড থাকে, আবার মাথাটা ঠিক স্থির করলে ঠিক হয়ে যায়, আবার একটু মাথা ঘুরাইলে, ইভেন পেশেন্ট যখন বেডে শুয়ে থাকা অবস্থায় যখন মাথা এদিক ওদিক করে তখন তার মাথা ঘুরায়। This is all about BPPV. This is a very benign condition due to otolith. এটা। আর মেনিয়াসটা হচ্ছে ওই বললাম না যে বয়সের সাথে সাথে কম্বিনেশন চেঞ্জ হয়। আর লেবিরিনথাইটিসের একটা একিউট প্রোড্রোম থাকে, ভাইরাল প্রোড্রোম থাকে। আর মেনিয়াসের সাথে লেবিরিনথাইটিসের ডিফারেন্সিয়েট করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। আচ্ছা, এখন এই দুইটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হলে মেনিয়ার্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়, মেনিয়ার্স ইজ লাইক ক্লাস্টার হেডেক, এই ক্লাস্টার হিসেবে আসে এই এগুলো, তার এই যে ভার্টাইগো এপিসোড গুলো 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 7 ঘন্টা থাকে, দেন আবার একটু ভালো থাকে 8 ঘন্টা পর ভালো থাকে, আবার টিডিএস ডোজে ক্লাস্টার হেডেক যেমন টিডিএস হয়, টিডিএস আবার কিছুক্ষণ ভালো থাকে, আবার 8 ঘন্টা পর আরেকটা ক্লাস্টার হয়, এরকম এইভাবে দিনের মধ্যে 3-4 বার হয় এই ডিজিনেসের এপিসোড। দিস ইজ মেনিয়ার্স। বাট লেবিরিনথাইটিস যেটা একটা ভাইরাল ইনফ্লামেশন, দিস ইজ কন্টিনিউয়াস, কয়েক সপ্তাহ থাকে, দেন ইমপ্রুভ করে যায়। মেনিয়ার্সে মেইনলি ওই হেয়ারিং ডিফিকাল্টিজ এগুলো থাকে, টিনিটাস, এগুলো মেনিয়ার্সে বেশি ফিচার। তো এই দুটো হচ্ছে এইভাবে আলাদা করার ইয়ে। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আরেকটা পজিশনাল থাকে, যেটাকে আমরা বলি পেরিলিম্ফেটিক ফিস্টুলা। এই যে এন্ডোলিম্ফ গুলোর মধ্যে যদি এখানে যদি কোনো একটা ট্রমার কারণে এখানে ফিস্টুলা তৈরি হয়, তখন হেড মুভমেন্টের সাথে সাথে ফ্লুইডের উল্টাপাল্টা মুভমেন্টের কারণে দেখা যায় যে একটা ভার্টাইগো হয়। এটা কাদের হয়? মেইনলি হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ব্যারোট্রমা অথবা কোনো হেড ইনজুরি অথবা ব্যারোট্রমা কাদের হয় বেশি? যে ডিপসি ড্রাইভার যারা আছে, হ্যাঁ, যারা ডিপসিতে ড্রাইভ করে, কারণ অনেক প্রেসারের কারণে দেখা যায় যে তাদের এখানে ফিস্টুলা হয়। তার কাজে এখানে অকুপেশনাল হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট, এন্ড অনেক সময় দেখা যায় যে ওই ডিপসি ড্রাইভার অথবা হেড ট্রমার হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট। এই দুটা হিস্ট্রিটা নিতে হবে।
আর কিছু ড্রাগের কারণে অনেক সময় ইউজুয়ালি ড্রাগ রিলেটেড ইয়ে কারণে ডিজিনেসটা হয় না, কারণ কি তোমার কারো যদি ডিজিনেস হইতে হয়, হ্যাঁ, কারণ আমাদের বডিতে দুইটা সেন্সর, তো দুই কানে দুইটা ডিজিনেস মানে ভার্টাইগো, কারো যদি ভার্টাইগো হইতে হয় তখন এইখানে একটা আমাদের ওই অর্গান আছে, এইখানে একটা অর্গান আছে। এখন যদি একটাতে এফেক্টেড হয় দেন আমার এটা যখন ভালো থাকবে তখন আমার সেন্স অফ ভার্টাইগো হবে, বাট দুইটাতে যদি ইফেক্ট হয় ইউজুয়ালি ভার্টাইগো হয় না। এই জন্য দেখবা যে যেসব ড্রাগ যেমন জেন্টামাইসিন এগুলোতে টিনিটাস হয়, হিয়ারিং ডিফিকাল্টিজ হয়, ইউজুয়ালি এদের দ্বারা ভার্টাইগো হয় না, কারণ এগুলো তো সিস্টেমিক, দুইটা অর্গানকে সে ইফেক্ট করে। এই জন্য কাজেই ভার্টাইগো মানে হচ্ছে এক পাশে হচ্ছে এই। আচ্ছা, এইগুলো হচ্ছে আমাদের পেরিফেরাল কজ। আর সেন্ট্রাল কজের মধ্যে মেইনলি হচ্ছে যেটা হয় স্ট্রোক হতে পারে, ভেরি রেয়ার ডিমাইলিনেশন হতে পারে, যেমন হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন বলে আর কি, হ্যাঁ, ওইটাও মানে মাইগ্রেন, ওয়ান কাইন্ড অফ মাইগ্রেন যাতে এরকম ভার্টাইগো নিয়ে প্রেজেন্ট করে। এই জন্য সেন্ট্রাল থেকে পেরিফেরালকে আলাদা করার জন্য হিস্ট্রিটা, কারণ সেন্ট্রালটা ইউজুয়ালি রিজলভ করে না, পেরিফেরালটা বডি অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারে, এটা একটা। আর নাইস্টেগমাস অবশ্য সবসময় নিস্টেগমাস নাও দিতে পারে। নিস্টেগমাস যদি ধরো পরীক্ষার সময় দেখা যাবে যে সে একটা পেশেন্ট, ডামি পেশেন্ট বসাই দিচ্ছে, তার নিস্টেগমাস নাও থাকতে পারে, তখন তুমি বিপিপি বলবো অবশ্যই। ওটা বলা যাবে না যে ভাই নিস্টেগমাস পাইলাম না, বিপিপি বলবো, বলা যাবে। তবে সেন্ট্রাল থেকে পেরিফেরালকে আলাদা করে কজ হিসাবে ইন কেস অফ নিস্টেগমাস সেন্ট্রালটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য লেশন, আর পেরিফেরালটা হচ্ছে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য লেশন। মানে নিস্টেগমাসে তো দুইটা ফেজ থাকে, একটা হচ্ছে স্লো ফেজ, একটা হচ্ছে ফাস্ট ফেজ। এই ফাস্ট ফেজটা ইন কেস অফ সেন্ট্রাল টুয়ার্ডস দ্য লেশন থাকে, আর ইন কেস অফ পেরিফেরাল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য লেশন থাকে। এটা থিওরিটিক্যাল, কিন্তু পরীক্ষার সময় এটা এভাবে বের করা ডিফিকাল্ট, তো ওই তোমরা এক্সপেক্ট করেও না। তবে নিস্টেগমাসটা দেখতে হবে, হিয়ারিং প্রবলেম গুলো দেখতে হবে, বাট কার্ডিওভাস্কুলার এখানে বলা যাবে, মানে বলাটা ঠিক হবে না, বিকজ কার্ডিওভাস্কুলার। ভাইয়া ওইটা কি তাহলে বলবো পেরিলিম্ফ্যাটিক ফিস্টুলাতে কি ডিডিতে আনা উচিত? এখন তোমার যদি ট্রমার হিস্ট্রি থাকে, সে যদি অকুপেশনাল হিস্ট্রি থাকে, দেন ইউ ক্যান সে। আদারওয়াইজ মানে তোমাকে ওগুলো খুঁজতে হবে একটু অ্যাক্টিভলি। যদি এক্সামিনার একটু বেশি ইয়ে হয়, মানে একটু বেশি ইন্টেলেকচুয়াল টাইপের হয়, সে এগুলা ডিডি বানাইতে পারে, সে হয়তো একটা অকুপেশনাল হিস্ট্রি সে দিয়ে রাখতে পারে। কাজে তোমাকে তো তোমার লিস্টটা একটু ইলাবোরেট হতে হবে, যাতে কোনো একটা কিছু মিস না হয়। যেমন ইউকে তে, বাংলা ইন্ডিয়ান সাইডে হয়তো এগুলো দিবে না, ইউকে তে ওরা এগুলো নিয়ে আবার দেখা যায় যে হয়তো কঠিন কেস দিয়ে দেয়, একটু পেঁচায় দেয় থিওরিটিক্যাল কেস। তোমার যখন সবগুলো তোমার ডিডিতে আসবে তখন তোমার মিস হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইনিশিয়ালি রাফা যেটা করছে, মানে সেটা খুব ভালো করছে, যে তোমাকে ইনিশিয়ালি ডিফাইন করতে হবে যে তোমার যখন পেশেন্ট বলবে ডিজিনেস, অনেক কারণে হতে পারে। একটা হচ্ছে প্রিসিনকোপি, সেটা হচ্ছে পারে ভ্যাসোভেগাল হতে পারে, পোস্টারাল হতে পারে, কার্ডিয়াক হতে পারে। অ্যাটাক্সিয়া, হ্যাঁ, যে কোনো ধরনের অ্যাটাক্সিয়াতেও সে ডিজিনেস বলতে পারে। যেমন হচ্ছে বিশেষ করে অ্যাটাক্সিয়া দুই ধরনের, একটা হচ্ছে সেরেবেলার টাইপ হতে পারে, একটা হচ্ছে পেরিফেরাল অ্যাটাক্সিয়া, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। হ্যাঁ, অনেক সময় এটার কারণে অ্যাটাক্সিয়া পেশেন্ট পড়ে যাওয়ার চেষ্টা পড়ে যায়, তখন সে বলতে পারে আমি ডিজি ফিল করি। আর একটা হচ্ছে ভার্টাইগ, যেটা একদম যে ভার্টাইগে পেশেন্ট দুই ধরনের হিস্ট্রি দিতে পারে, সে তার চারপাশে সবকিছু ঘুরতেছে অথবা সে ঘুরতেছে, দুইটা যে কোনো একটা কিছু হতে পারে। কাজে এই তিনটা হিস্ট্রিটা নিয়ে তোমাকে ব্রড ক্যাটাগরিতে ঢুকে যেতে হবে। তুমি যখন এটার মধ্যে ঢুকবা তখন আর তোমার এদিকে যাওয়ার সুযোগ নাই, আবার তুমি যখন এদিকে ঢুকে যাবা তখন এদিকে ঢুকার খুব একটা সুযোগ নেই। তারপর চোখ কান খোলা রাখতে হবে, কোনো কারণে ইনিশিয়াল পর্যায়ে ইন্টারাকশনের সময় পেশেন্ট হয়তো তোমার কথা বুঝতে পারে নাই, বা তুমি তার কথা বুঝতে পারো না, এরকমও হতে পারে। তো পরে দিয়ে যদি তোমার মনে হয় না এটা ভার্টাইগো, তুমি এদিকে ইনিশিয়ালি ইভ্যালুয়েশনে ভুল করে ফেলছো, দেন কারেক্ট করে ফেলার সুযোগ আছে। কাজে চোখ কান খোলা রাখতে হবে, কারণ পেশেন্টরা অনেক সময় বোঝে না কথা। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলতেছো সে হয়তো সেই ওয়ার্ডটা তাকে বলে নাই এক্সামিনার, তো সে হয়তো একটু অন্যদিকে মিসগাইড করতে পারে। আচ্ছা, আদার কিছু কজের কারণে ডিজিনেস হতে পারে, যার মধ্যে একটা হচ্ছে এনিমিয়া। হ্যাঁ, এনিমিয়া অনেক সময় ডিজিনেস নিয়ে প্রেজেন্ট করে। আচ্ছা, এরপরে আমরা যখন আমি ভার্টাইগোতে চলে যাব, দেন আমি সেন্ট্রাল কজ, পেরিফেরাল কজ, এই যে ভার্টাইগো, এই তিনটা ইয়ে করার পরে সেন্ট্রাল, পেরিফেরাল এবং সেন্ট্রাল, এই কজগুলো আমরা একটু ইভালুয়েট করব। আর হচ্ছে এরপরে গ্রস নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করা লাগবে, কারণ টিউমার, সেন্ট্রালের টিউমার হতে পারে। আরেকটা ওই যেটা আমি অবশ্য বলি নাই, যেটা হচ্ছে অ্যাকস্টিক নিউরোমা, এটা একটা টিউমার, ভেস্টিবুলার নার্ভের মধ্যে হয়, ভেস্টিবুলার মানে 8 ক্রেনিয়াল নার্ভের টিউমার আর কি। আর হচ্ছে গ্রস নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, হিয়ারিংটা দেখতে হবে, নাইস্টিগমাস দেখতে হবে। আর হলপিক অ্যাপ্লি ওটা আসলে ওইভাবে মানে তোমাকে যদি বলে করো তখন কি করতে পারবা, এটা হচ্ছে ইস্যু।
করতে চাইবা যে হ্যাঁ আমি করতে চাই, লাস্টে বলবা, এটা ফার্স্টে বলো না। আবার এক্সামিনার খারাপ হলে বলবে করো, তখন কিন্তু বিপদে পড়তে পারো। সময়ের ইস্যু আছে, এটা আমরা রেগুলারলি করি না, কাজেই এটা একটু বুদ্ধি খাটাই করতে হবে। ডিজিনেস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, তাহলে রাজন কি করতে চাও কোনো কেস? জি ভাই, একটা করি এতক্ষণে। জি আচ্ছা, তাহলে এটা করো, লাস্ট কেস এটা করো। দেবো, শুরু করবো? জি ভাই, ওকে, স্টার্ট। hello, I'm Dr. Rajan, one of the doctor here. Are you Mrs. Stuart Broad? Yes, doctor, you're right. And your age is 65 years old, Yes. right? Yes. May I ask what bring you here today, madam? Doctor, I'm having some dizzy episodes for the last 2 weeks, and I think this is increasing day by day. Okay, sorry to hear that. Did it happen before? No. Is the dizziness on and off or all the time with you? It's on and off. Okay. Can you describe the dizziness more for me? Actually, I feel dizziness occasionally when I walk. Sometimes when sitting position, I feel dizzy. And during that time, I had some sorts of racing of my heart also. Sorry to hear that. Do you feel lightheadedness as while dizziness comes? Yes, sometimes. Okay. Did you ever lost your consciousness? No. Okay. And do you experience the sensation of the room spinning around you, or yourself is spinning? No, not like that. Not like that. Okay. Okay. So the this thing is increasing, right? Than before. I think so. Okay. And do you think is anything making these symptoms worse? No. Do you think this any movement, any neck movement or head position making these symptoms worse? No. Do you think anything is making better these symptoms, like taking rest or any medication? No. Okay. Can you tell me more about your this racing of hearts? How long you have been suffering this? So I have a heart problem actually for a long time. For the last 10 years, I have had a heart attack, and I also high blood pressure and diabetes. Okay. So are you on any regular medication for your high pressure and diabetes? Yes, I am taking lots of medication. For my diabetes, I am taking metformin and also gliclazide. For high blood pressure, I am taking losartan potassium. For my heart, I am taking ecosprin and statins. Okay. Are you compliant with your medication? Yes. Okay. Do you take any medication like furosemide or spironolactone? No. Okay. How long you have been taking this heart medication? For the last 10 years. Okay. Do you have any shortness of breath? Yes, I had some shortness of breath while walking actually. When I walk very fast, I feel short. How long you have been suffering this problem? For the last 2 months.
Last 2 months. Have you noticed any swelling in your leg and hand or in your face area? No. Okay. Okay. Can you tell me that do you feel more dizzy while stand from sitting position? No. Okay. Have you noticed more of these symptoms after taking heavy meal? No. Okay. So, is there any recent change of any medication? No. Okay. Okay. So, may I ask? I'm going to ask you some personal question. Is it okay by you? Yes. Do you smoke? Yes, I smoke. How many cigarettes per year? How many cigarettes? How many packs you have taken? I take actually 5 sticks for the last 10 years. Okay. And yeah, do you drink alcohol? No. Okay. And yeah. Okay. And I want to examine the patient now. Okay. I want to examine the first cardiovascular system. I want to auscultate the heart. Is there any findings there? No. Okay. I want to auscultate the lungs to find the crepitations. Yes, there is some fine repetitions. Okay. And I want to check the pulse. Is it regular? And how is the volume and character? Regular, normal volume. Okay. Is there any postural hypotension? No. Okay. And I would like to examine the patient's hearing and eye. Is there any findings in the patient's eye movement, nystagmus, or anything like that? No. Okay. And patient's hearing is fine. Fine. Okay. I'm going to ask you some other question, Mrs. You have 2 minutes left. Mrs. Eswar. Okay. Do you have any recent history of any cold or cough? No. Okay. Do you have any recent history of headache? No. Do you have any difficulty in vision? No. Do you feel any weakness of any of your hands or feet? No. Okay. Now may I ask what is the concern? Also, why I'm having this dizziness? Okay, I appreciate your concern. To confirm the diagnosis, I need to perform all full examination on you and investigation also. But I have some differentials in my mind. This dizziness might come from your heart problem, and I am suspecting that your heart is sometimes beating irregularly. So on that time, you are having this dizziness, and this suspicion is supported by your previous cardiac issues. So what we are going to do, we are going to admit you, and we'll form a multidisciplinary team, and we'll perform investigations like your cardiac, like a Holter and other investigations. And once this diagnosis is confirmed, we'll give you the best possible way to manage the symptoms. Do you have any more concern? No, thank you. Okay, so what is your diagnosis or any differentials you have? Okay, I have some differentials, but no diagnosis actually. But I can. So this lady has dizziness, recent onset. So and on the background of cardiac disease and diabetes high pressure. So I am assuming it's this pre-syncope due to cardiac reason. So it could be the transient arrhythmia, kind of transient arrhythmia, the atrial fibrillation, or any kind of SVT, or this another things is in my mind to say it could be the orthostatic hypotension, and also it could be due to the drugs. Due to? Like patient is drug. Which drug?
aspirin can do this. How? Aspirin, this tinnitus করেন aspirin, toxic dose, I'm not sure. তোমাকে এটা মেইন কথা সেই প্রশ্নে আসলে তোমাকে এটা ভার্টাইগো মনে হয়েছে? প্রথম কথা হচ্ছে এটা। আর অ্যাসপিরিন কি ভার্টাইগো করে? বললাম না যে যদি ড্রাগ কজ ইউজুয়ালি ভার্টাইগো হয় না। কারণ কি তোমার ভার্টাইগো হইতে হলে তোমার ওয়ান পাশে ইনভলভ, ইউনিল্যাটারাল রিলেশন হইতে হবে। বাইল্যাটারাল হলে কি হবে, যে দুই পাশেই যদি তোমার কানেকশন চলে যায়, ভার্টাইগোর জন্য আমাদের দুইটা অর্গান, এটা বলতেছিলাম তখন। এখন তোমার এক পাশে যদি যায় তখন ওই পেশেন্টের সেন্স অফ ভার্টাইগো হবে, যখন এটা ইনটেক থাকবে। বাট যখন দুইটা সেন্সই কাজ করবে না তখন কিন্তু এই তার আর ভার্টাইগো হবে না। হ্যাঁ, ভার্টাইগোর এটা প্যাথোজেনেসিসটা এরকম। কাজে তোমার ড্রাগ হলে কি ড্রাগ কি সিলেক্টিভলি একটা অর্গানকে ইনভলভ করবে, ব্যালেন্স অর্গানকে ইনভলভ করবে নাকি দুইটাকে করবে? কাজে এখানে ওইভাবে ভার্টাইগো হয় না। সেম কথা হচ্ছে দিস ইজ নট লাইক ভার্টাইগো। তুমি ভার্টাইগো কোশ্চেন করছো, তারপর পেশেন্ট না বলছে, হ্যাঁ, কাজে এটাকে আবার টেনে টুনে আবার ভার্টাইগোর দিকে আনার দরকার নেই। দরকার আছে আলটিমেটলি তুমি এটা আদার কোনো এক্সপ্লেনেশন দিতে পারবে না। এক নম্বর তো তুমি বলছো যে দিস ক্যান বি ইন কেস অফ প্রিসিনকোপি ডিউ টু কার্ডিয়াক কজ। এটা একটা ভালো কজ। elderly patient with multiple cardiovascular risk factors with ischemic heart disease তো আছেই। Then other than that you can also look for anemia. অনেক সময় দেখা যায় ইকোস্পিন দিয়ে তুমি এটা এক্সপ্লেন করতে পারো যে ভাই ইকোস্পিন খাইছে, খাওয়ার পর তার গ্যাস্ট্রাইটিস হয়েছে, সেখান থেকে তার ব্লিডিং হয়েছে, ব্লিডিং থেকে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হয়েছে, ওখান থেকে ডিজিনেস হতে পারে। দিস ইজ এ পসিবিলিটি, বাট ওই দিকে ভার্টাইগোর দিকে না যাওয়াই ভালো। আর যখন তুমি কোনো একটা কিছু বলবা ডায়াগনোসিস, সেটা কেন প্যাথোজেনেসিসটা কি, কিভাবে সেটা এই ডিজিনেসটা করতে সেটা তোমাকে জানতে হবে। যদি একই প্যাথোজেন, যেমন সাপোজ তুমি যদি এটা বলতে যে ভাই পোস্টারাল হাইপারটেনশন একটা ক্যাটাগরিতে বলছো, আবার বলতো ভাই ডায়াবেটিস, তাহলে কি হলো? একই জিনিস কি দুইবার বলা, তাই না? মানে ওই যে বলে না যে কুমিরের বাচ্চা, একই বাচ্চাকে তুমি দুইবার দেখাইলা, হইলো না, তাই না? কাজেই তোমার ওই এক ক্যাটাগরি, তখন ওরা বুঝবে যে তোমার জাজমেন্টের সমস্যা আছে, যে এইটা বুঝতে দেওয়া যাবে না, এই ভাইবটা দেওয়া বুঝতে যাবে না। আর সেকেন্ড তোমার মধ্যে যেটা দেখলাম একটু কনফিউশন, হ্যাঁ, ফিডব্যাক বলো, হ্যাঁ, লাস্টের অংশ হিস্ট্রিটা কিন্তু ভালো হয়েছে, লাস্টের দিকে এসে তুমি একটু তোমাকে একটু আউট অফ সর্ট মনে হচ্ছিল, তোমার মনে হচ্ছিল যে তুমি একটু কনফিউজড আছো, হ্যাঁ, কিছুটা কনফিউজ এই ভাইবটা দেওয়া যাবে না। ওরা অলওয়েজ তুমি পারো আর না পারো, ইউ আর কনফিডেন্ট, হ্যাঁ, এই ভাইবটা দেখাতে হবে। ওই শো অফটা, কারণ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা মানে হচ্ছে শো অফ, এন্ড শো যত করতে পারবা কনফিডেন্স শো করতে হবে, পারো আর না পারো একটু ভাব মারবা। কাজে ইট মে বি, আই এম নট শিওর, তুমি একটা বলা না যে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডায়াগনোসিস, এটা বলা কি দরকার, মানে আই হ্যাভ সাম ডিফারেন্সিয়াস, ঠিক না? আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডায়াগনোসিস বলতে বোঝাচ্ছে যে না তুমি কিছুটা মানে ইউ হ্যাভ সাম ডিফিসিয়েন্সি অ্যাবাউট, ইউ হ্যাভ সাম কনফিউশন, এটা বুঝতে দেওয়া যাবে না। কনফিউশন থাকবেই, বাট ওটাকে তোমাকে প্রকাশ করতে দেওয়া যাবে না। প্রকাশ এমন ভাবে করবা যেটা ওই ভাইবটা যাতে না আসে। বোঝা গেছে? আচ্ছা ভাই, ওই যে যদি ফুসেমাইড জাতীয় ওষুধ দ্বারা, মানে ওষুধের মাধ্যমে, তাহলে ওটা হবে ডিজিনেস, নট ভার্টাইগো, মানে আপনি যেটা বললেন, তাই তো? না, ওই জিনিসটা বুঝতে পারো নাই, যে আমি তোমাকে ইয়েটা দেখাই আবার, হ্যাঁ, তুমি ছিল না ওই সময়। দুই তিনটা ক্যাটাগরি, যখন একটা পেশেন্ট বলবে ডিজিনেস, হ্যাঁ, তোমাকে তিনটা ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসতে হবে। একটা হচ্ছে প্রিসিনকোপি অথবা প্রিসিনকোপি, অ্যাটাক্সিয়া, আর এটা হচ্ছে ভার্টাইগো। এখন ভার্টাইগো তো আমি একদম ডিটেইলস যে রাফার যে কেসটা আলোচনা করলাম, হ্যাঁ, এখানে আছে, দেখবা যে ও এই কথাটা বলবে যে ওর চারদিকে সবকিছু ঘুরতেছে অথবা সে ঘুরতেছে এরকম। আর এটা যদি না হয় তাহলে এটা ভার্টাইগোর সম্ভাবনা নাই। অ্যাটাক্সিয়া বলতে বোঝাচ্ছে তোমার ব্যালেন্স প্রবলেম, সেটা হতে পারে সেরেবেলাল ইউনিল্যাটারাল সেরেবেলাল লেশন, হ্যাঁ, অথবা সেরেবেলাল ইনভলভমেন্ট, এটা একটা, অথবা বাইল্যাটারাল, অথবা তোমার যদি তার কোনো সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া থাকে, লাইক তার ধর পেরিফেরাল নার্ভ নিউরোপ্যাথি, অনেক সময় ওইটার কারণে অনেক সময় এরকম সেন্স অফ ইমব্যালেন্স ডিজিনেস হতে পারে। আরেকটা কজ হচ্ছে প্রিসিনকোপি, যেটা হচ্ছে তোমার কার্ডিয়াক হতে পারে, ভ্যাসোভ্যাগাল হতে পারে, পোস্টারাল হাইপোটেনশন হতে পারে, তারা একটা ক্যাটাগরি। এখন তোমার এই কেসটার ক্ষেত্রে তোমার পেশেন্ট যেরকম বলছে, সে বলতেছে লাইট হেডেডনেস, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের হিস্ট্রি আছে, হ্যাঁ, আর এই তিনটার বাইরে আরেকটা আছে আদার্সের মধ্যে একটা হচ্ছে এনিমিয়াটা মাথায় রাখবা, এনিমিয়া অনেক সময় ডিজিনেস নিয়ে আসে। যাই হোক, এখন লাইট হেডেডনেস ডিজিনেস বলতেছে সে কার্ডিয়াক প্রবলেম আছে, তো সেক্ষেত্রে মোস্ট লাইকলি এখানে কার্ডিয়াক কজটা আগে চিন্তা করতে হবে, দেন তুমি পোস্টারাল ড্রপ চিন্তা করতে পারো, অথবা ভ্যাসোভ্যাগাল, হ্যাঁ, ভ্যাসোভ্যাগাল কজ, ভ্যাসোভ্যাগাল ইউজুয়ালি প্রিসিনকোপি হয় না, ইউজুয়ালি সিনকোপি হয়, বাট ভ্যাসোভ্যাগাল পোস্টারাল ড্রপ তখন এগুলো আসবে ডিজির মধ্যে এখানে।
কিন্তু এই যেহেতু তার তুমি তখন হিসাব করবা যে তোমার কোন ফিচারটা বেশি আছে এটা দেখে। সাথে এনিমিয়াটা একটু সবসময় মাথায় রাখবা যে এনিমিয়া অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে হবে যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর গেটিং প্যালোড ডে বাই ডে, তখন তোমাকে একটু এনিমিয়াটা একটু এই তিনটা ব্রড ক্যাটাগরিতে চিন্তা করতে হবে ডিজিনেস, কারণ ডিজিনেস এটা বেগ টার্ম। তুমি আরো দু একটা কোশ্চেন করা উচিত ছিল, বিশেষ করে কার্ডিয়াক রিলেটেড কোশ্চেন গুলো তুমি করো নাই। কি করো নাই? চেস্ট পেনটা বলো নাই, তাই না? তো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ তার রিসেন্টলি কোনো চেস্ট পেন হয়েছে কিনা, তার ডায়াবেটিস আছে, তার রিসেন্টলি ডায়াবেটিস এর HbA1c কত ছিল, কন্ট্রোলে আছে কিনা, তাই না? তো তোমার মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমকে ইনভলভ করতে হবে, ড্রাগ চেঞ্জ করতে হবে, ড্রাগ বাড়াইতে হতে পারে অথবা চেঞ্জ করতে হতে পারে। সো দিস পেশেন্টকে শুধু হোলিস্টিক চিন্তা করতে হবে, অন্যান্য কোমরবিডিটি গুলো অ্যাপ্রোচ করতে হবে। বোঝা গেছে? আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। আর নেক্সট উইকে আমরা হচ্ছে মেইনলি দুইটা সিমটম আমরা ইয়ে করব, একটা হচ্ছে ডিলেরিয়াম আর একটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া। হ্যাঁ, এই দুইটা সিমটম একটু দেখে রাখবেন ভালো মতো। কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে